Right. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ரைட். ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸில் நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுவோம். தெளிக்கும் 1 cubic meter of an 1 cubic meter. So how will you write 1 cubic meter? 1 cubic meterங்கிறது 1 meter cube. கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. 1 cubic meter of an ideal gas is at a pressure of 10 to power 5 Newton per meter square. 10 to power 5 Newton per meter square. And temperature 300 Kelvin. Temperature 300 Kelvin. Full stop. The gas is allowed to expand at constant pressure. The gas is allowed to expand at constant pressure 2 TO to twice its volume TO2 twice its volume by supplying heat. If change in internal energy in process is 10 to power 4 joule, then heat supplied is dash. Options வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10 to power 5, 11 into 10 to power 4, 12 into 10 to power 3, and 16 into 10 to power 4. So these are the options. சரியா? Right. So questions என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட சிம்பிள்ஸ் போட்டிங்கன்னா உனக்கு ஓரளவு க்ளூ கொடுக்கும். ஸோ இது ப்ரெஷரா, இது வந்து டெம்பரேச்சர், இது என்னது 10 to power ஜூல் வந்து சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி. புரியுதா? எப்படி லாஜிக் கொண்டு வரணும்? இப்போ டெல் யூ தெரியும், கியூ தெரியும். அப்போ என்ன ஃபார்முலா வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். டெல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் டபிள்யூ. இதை மறந்துடாதீங்க, இதுதான் பேஸ். டெல் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் டபிள்யூ. சரியா? ஸோ இதுல இருந்து கியூ கண்டுபிடிக்கணும், டெல் யூ தெரியும். ஸோ டபிள்யூ மட்டும் நீ கண்டுபிடிச்சா உனக்கு வேலை முடிஞ்சிடும்.
பாஸ் பண்ணிட்டியா? என்ன ஆன்சர் அது? ஸோ ஆப்ஷன் வந்து உனக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக வரும். அப்போ வேணா இன்னும் ஃபார்முலாஸ் வந்து ரீகால் ஆகல. சரி, கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருக்கு ஒர்க் டன் ஃபார்முலா என்ன? W is equal to P into V2 minus V1. சரியா? ரைட். ஸோ ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க 10 to power 5. V2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன்? ட்வைஸ் இட்ஸ் வால்யூம். அப்போ 2V1 minus V1. ஸோ இது போட்டிங்கன்னா வரும் 1. ஸோ 10 to power 5 தான் W. 10 to power 5 ஜூல். முடிஞ்சிச்சா? நவ் சப்ஸ்டியூட் இன் திஸ் ஃபார்முலா. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி என்ன வரும்? del U எவ்வளோ? 10 to power 4 கரெக்டா? Q minus 10 to power 5. ஸோ போட்டுனா உனக்கு Q வந்து கிட்டத்தட்ட 11 into 10 to power 4. ஸோ பேஸ் ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட். So next question. In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that gas releases 20 joule of heat, 20 joule of heat and work 8 joule is done on the gas. Push up. If the initial internal energy of the gas is 30 joule, what will be the final internal energy? சரியா? ஸோ உனக்கு இங்கே என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நான் ஃபார்முலா மட்டும் கொடுக்குறேன். du is equal to dq minus dw. எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான். சரியா? அங்கே வந்து நம்ம del u is equal to q minus w சொல்கிறோம். அதே தான், du is equal to dq minus dw. இதை பேஸ் பண்ணி போடு. கொஸ்டினை கரெக்டாக படிச்சுட்டு சால்வ் பண்ணினா உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். சரியா? இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக? இனிஷியல் இன்டர்னல் எனர்ஜி. அப்போ ui கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் uf. இது எப்படி வருவீங்க? இந்த ஃபார்முலா எப்படி சூட் ஆகும்? duங்கிறது என்னது? இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் தானே. அவ்வளோதான், அதை பேஸ் பண்ணி போடுங்க பார்ப்போம். ஸோ டியூவை வந்து நீ ஸ்பிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். uf மைனஸ் ui ஈக்குவல் டு dq மைனஸ் dw. ஸோ இது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். இதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆப்ஷன்ஸ் 9 ஜூல், 27 joule, 18 joule, 12 joule. கொஞ்சம் யோசிச்சுன்னா இதெல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். பேசிக்ஸ் தான், இதுதான் வரும்லாம் இல்லை ப்ராப்ளம். பட் பேசிக்ஸ் நீ ட்ரை பண்ணு. கொஸ்டின்ஸை நல்லா படித்து பார்த்துட்டு பண்ணு. ஆ 18, வெரி குட். ஸோ 18 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். வேறு மற்றவங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாரு.
நான் வரல. வேர்டிங்ஸில் தான் எல்லாமே இருக்குது. சரி, யூஎஃபோட வேல்யூ நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? யூஐயோட வேல்யூ 30. டிக்யூவோட கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க படிங்க. டிக்யூவோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஹீட் ரிலீசஸ். ஹீட் ரிலீஸ்னா என்ன 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 ரியாக்ஷனு? எக்ஸோதெர்மிக். என்ன சிம்பிள்? மைனஸ். -20 மைனஸ். ஒர்க்கோடது ஒர்க் டன் ஆன் த கேஸ், அடி வாங்குறேன், அப்போ -8. ரைட், இது போட்டிங்கன்னா உனக்கு யூஎஃப் வந்து 18. Next one. 1 mole of the gas, 1 mole of the gas with nu equal to 1.4, with nu equal to 1.4 is adiabatically compressed, so that the temperature lies from 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. The temperature lies from 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Comma, the change in internal energy is option -166 joule plus 166 joule minus 168 joule and plus 168 joule. The change in internal energy of the gas is question complete. The change in internal energy of the gas is okay, fine. போடு, இதெல்லாம் ஈஸியாக போடலாம். சரி, இதில் ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி நோட்டுன்னு போட்டு எழுதிக்கோ. நோட், adiabatic compressed means closed system. நோட்டுன்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் adiabatic compressed அப்படின்னா closed system. செகண்ட் பாயிண்ட், for adiabatic compressed system, என்ன கண்டிஷன்ஸ் வரலாம் யோசி. adiabatic compressங்கிறது என்னது? adiabatic ப்ராசஸ்னா heat will not goes out and in. அப்போ என்ன வரும்? your dq becomes 0. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். adiabatic compressed systemனா closed system என்ன அர்த்தம்? there will be no any heat exchange from system to surroundings or surrounding system. அப்போனா dq is equal to 0. இப்போ போட்டு ப்ராப்ளம் சிம்பிளாக முடிச்சலாம். எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஃபார்முலா வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டிங்கன்னா வேலை முடிச்சிடும். சரி, இங்கே பாரு, ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சா கூட போதும். P2 V2 மைனஸ் P1 V1 by 1 மைனஸ் U. சரியா? இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரெஷரும் தெரியாது, வால்யூமும் தெரியாது. ஆனால் ஒரே ஒரு டேட்டா என்ன ஆகுது? டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் ஆகுது. ஐடியல் கேஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பிவிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? NR T2 மைனஸ் NR T1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் U.
இந்த என்ஆர் காமன் எடுத்துக்கலாமா? என்ஆர் காமன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா T2 மைனஸ் T1 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் நியூ. மீதி எல்லா வேல்யூவும் தெரியும். N 1, R 8.314, T1 T2 தெரியும், நியூ வேல்யூ தெரியும். போட்டு ஆன்சர் வந்துடலாமா? சரியா? இப்போ இதை DQ ஜீரோவில் இங்கே பாரு. ஸோ DU is equal to DQ minus DW. இல்லை DU ஜீரோ ஆயிடுச்சு. ஸோ W கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா that will be your DU. ஸோ பேஸ் ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா உனக்கு எல்லா ஆன்சரும் வந்துடும். ஸோ DU is equal to minus DW. இப்போ என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க. DW. ஸோ ஒருத்தனுக்கு 166 வருது ப்ளஸில், மற்றவங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க. சில பேருக்கு -166 வருது. ஸோ அது தப்பு. ஆன்சர் வந்து +166. நீ இதை சால்வ் பண்ணினா உனக்கு ஆன்சர் வந்து -166 வரும். நீ இந்த நியூமரிக்கலை சால்வ் பண்ணினா -166 ஜூல்னு வரும். ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன ஃபைனல் ஆன்சரு? DU is equal to minus DW. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ +166 ஜூல். ஸோ இதுதான் பிரச்சனை. உனக்கு உனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுவும் ஆப்ஷனில் இருக்கும், ப்ளஸ் அது இல்லாமல் கரெக்டான ஆப்ஷனும் இருக்கும். அதனால வந்து நீ உனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் நீ கரெக்டாக டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ அடுத்ததை யோசிக்க மாட்டேன். பட் திரும்ப திரும்ப அந்த கான்செப்டை பாரு. சரி, DU is equal to DQ minus DW. அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ்னால DQ ஜீரோ ஆயிரும். ஸோ DU is equal to minus DW. சரியா? அதுக்கப்புறம் நீ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ற அப்படின்னா அங்கே ப்ளஸ் வருது அப்படின்னா உனக்கு ஆன்சர் இங்கே மைனஸில் வரும். அங்கே மைனஸ் வருது அப்படின்னா இங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கிறனால அது ப்ளஸ்ஸாக மாறும். ஸோ நல்லா கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க. Right. Next problem. Thermally insulated vessel contains an ideal gas. Thermally insulated vessel contains an ideal gas of molecular mass M, capital M, of molecular mass M, and ratio of specific heat is nu. Full stop. It is moving with a speed v. It is moving with a speed v and suddenly brought to rest. Assuming no heat loss to the surroundings. Comma, its temperature increases by so options கொடுத்திருக்காங்க. And the fourth option mu minus 1 mv by 2 r plus 1. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். வேல்யூஸே கொடுக்கல, ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் பாரு எல்லா எப்படி கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நோட்டுன்னு போட்டுக்கோ. இந்த கான்செப்ட் ஆப்போசிட் நோட்டுன்னு போட்டு எழுதிக்கோ.
ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க பாரு, thermally insulated vessel contains an ideal gas. ஓகேவா? ஸோ ஒரு வெசல், ஓகேவா, ஒரு வெசல் இதை வந்து thermally இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இதில் என்ன ஆகுது, இதில் வந்து ஐடியல் கேஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஆஃப் மாலிகுலர் மாஸ் அண்ட் ரேஷியோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட், இட் இஸ் மூவிங் வித் ஸ்பீட் v. ஸோ இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது எந்த ஸ்பீடில், வியில். ஓகேவா? அண்ட் சடன்லி brought டு ரெஸ்ட். சரியா? இப்போ மூவிங்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஒரு ஒரு சிஸ்டம் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஓகேவா? இப்போ அதை சடன்லியாக ஸ்டாப் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க, திடீர்னு போகிற தண்ணியை வந்து திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ, தட் வில் பி ஈக்குவல் டு யுவர் இன்டர்னல் எனர்ஜி. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நோட்டுன்னு போட்டுக்கோ, நோட்டுன்னு போட்டு எழுதிக்கோ. டியூ டு சடன்லி, டியூ டு சடன் ஸ்டாப், டியூ டு சடன் ஸ்டாப், all the kinetic energy will be equal to, இல்லைன்னா will be convert to internal energy. பாஸ் பண்ணு. to your internal energy. ஓகேவா? இப்போ டேட்டா ஈக்குவேஷன் போட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். கைனடிக் எனர்ஜிக்கு half mv ஸ்கொயர், இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு என்ன வரும், இப்போ ncv dt. கரெக்டானே? ஆன் பண்ணிட்டு இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு என்னது, del u. இதை மறந்துடாதீங்கப்பா, del u ஈக்குவல் டு ncv dt. அதே மாதிரி del hக்கு வந்து ncp dt. ஓகேவா? இப்போ ncv dt. இப்போ இதில் என்னங்கிறது என்னது, இது வந்து சேம் ஆகும், half mv ஸ்கொயர். என்னங்கிறது அது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க, மாஸ் பை மாலிகுலர் வெயிட்டா, மாஸ் பை மாலிகுலர் வெயிட் இன்டூ சிவி டிடி. சரியா? இங்க மாலிகுலர் வெயிட்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மாஸ் தான் அர்த்தம். இந்த இடத்துல மாலிகுலர் வெயிட்ங்கிறது, ஏன்னா எதுவுமே ஐடியல் கேஸ் தானே, ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் வில் பி டேக்கன் ஆஸ் எ மாஸ். ஓகேவா? அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ இதில் பண்ண டிடியோட ஒரு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ், டெம்பரேச்சர் தானே கேட்குறாங்க, அதானே ஃபைனலாக கேட்குறாங்க. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ். இப்போ டிடி ஈக்குவல் டு என்ன வரும், mv ஸ்கொயர் பை 2cv. ரைட். இதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணு. என்ன பண்ணலாம், ஆப்ஷன்ஸை பாரு, ஆப்ஷன்ஸையும் அதையும் மேட்ச் பண்ணினா உனக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்க ஒரு டேர்ம் அந்த ஈக்குவேஷன்ல எது இல்லை, ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறது நம்மளோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்ல என்ன இல்லை, ஆர். சரியா? எங்க யூ எங்க கொடுத்துருக்கேன், நியூ இல்லை, ஆரும் இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணலாம், இப்போ யோசி, போடு, ட்ரை பண்ணுங்க. கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்கல்ல, நியூஸ் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ஸ். போடு பார்ப்போம். ஸோ நியூஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும், சிபி பை சிவி. இதை மறந்துடாதீங்க. சரியா? அதே மாதிரி சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர். இது ரெண்டையும் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி சிவியோட வேல்யூ கொண்டு வா, வேலை முடிஞ்சிச்சு. நம்மளுக்கு இங்கே சிவி தேவையில்ல, அப்போ சிவியோட வேல்யூ கொண்டு வாங்க. ஸோ இப்படி தான் மேட்ச் பண்ணி நீ கால் பண்ணோம். எப்படி கொண்டு வரலாம் சிவியோட வேல்யூ, சிபிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், சிபிக்கு பதிலாக நியூ சிவி கொண்டு வரலாமா, நியூ சிவி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர். இல்லை சிவி காமன் எடுத்துக்கலாமா, ஆமாம் சிவி காமன் எடுத்துக்கலாமா. இதில் சிவி காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா, நியூ மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு ஆர். சரியா? இப்போ நம்மளுக்கு சிவி தான் வேணும், அப்போ சிவிங்கிறது என்ன வரும், ஆர் பை நியூ மைனஸ் 1. இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு, எந்த ஆப்ஷன் வருதுன்னு பாருங்க. இப்படி தான் நீ ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எதுவுமே டேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க, ஆனால் எல்லாமே உனக்கு இருக்கும். எப்படி கொண்டு வந்த பார்த்தியா, ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு, 4 ஆப்ஷன் இருக்குது, அதில் இல்லாத டேர்ம், அதில் இருக்கிற டேர்ம் வந்து எது இல்லைன்னு பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு ஆன்சர் வரும்.
பாஸ் பண்ணிட்டியா ரைட்டா? ஸோ என்னோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கட் ஆகும். சரி, எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் கட் ஆகும். அடுத்த ப்ராப்ளம் போடு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம். கரெக்டாக கொஸ்டின் எழுதுங்க பார்ப்போம். A perfectly insulated container, a perfectly insulated container of volume on பண்ணிட்டீங்களா, of volume V is equally divided into two equal halves by a partition comma, one side is vacuum while other side has 1 mole of ideal gas, while other side has 1 mole of ideal gas with constant heat capacity at 298 Kelvin. Full stop. If the partition is broken, the final temperature of the gas in the container is dash. Pause பண்ணு. Right? So final temperature of the gas in the container is dash. Options எழுதிக்கோ. First option will be greater than 298 Kelvin. Will be greater than 298 Kelvin. Second option will be 298 Kelvin. Third one will be less than 298. And fourth option can't or cannot determine. H. Cannot determine. சரியா? இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸை ஒன்றா படித்து டயக்ராம் பண்ணுங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஏ பர்ஃபெக்ட்லி இன்சுலேட்டட் கண்டெய்னர். கவனி, என்கிட்ட ஒரு கண்டெய்னர் நான் வச்சுருக்கேன். இது கண்டெய்னர், ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்சுலேட்டட் கண்டெய்னர். சரியா? ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் இன்சுலேஷன். ஸோ இந்த கண்டெய்னரை வந்து ஃபுல்லாக இன்சுலேட் பண்ணிட்டேன். ரைட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க? இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஷன். இது கரெக்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறேன். சரி, வேற ஒன் சைடு இஸ் அண்டர் வேக்யூம். ஒரு சைடு வேக்யூம். அதர் சைடு வந்து என்னது? இதில் 1 mole ஆஃப் ஐடியல் கேஸ். புரியுதா டயக்ராம்ல? 1 mole ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் with constant heat capacity at a temperature 298 Kelvin. ஓகே, இப்போ இது புரிஞ்சுதா? ஒரு கண்டெய்னர் இன்சுலேட் பண்ணிட்டேன், ரெண்டா ஈக்குவலாக பிரிக்கிறேன். ஒரு சைடு வேக்யூம் இருக்குது, இன்னொரு சைடு வந்து 1 mole ஐடியல் கேஸ் இருக்குது. அது டெம்பரேச்சர் 298 Kelvin இருக்குது. இப்போ நான் சடனாக இந்த புரோக்கன் இதை வந்து இந்த பார்ட்டிஷனை வந்து ப்ரோக் பண்ணிட்டேன், எடுத்துட்டேன். அப்போ டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். கொஸ்டினை நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம்.
என்ன கண்டெய்னர்? க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர், இன்சுலேட்டட் கண்டெய்னர். அப்போ என்ன ஆகுது? ஹீட் வெளியில் போகாது, உள்ளே வராது. இது 0 ஆயிடுச்சா? சரி. இப்போ உள்ள ஏதாவது பிஸ்டன் இருக்குதா? வேற ஏதாவது இருக்குதா? அப்போ ஒர்க் எங்கே நடக்கும்? ஒர்க்கும் நடக்காது. அப்போ 0 இல்லைடா. இப்போ டியூ எப்படி எழுதலாம்? ஸோ டியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. டியூ எப்படி எழுதலாம்? என்சிவி டிடி. சரியா? இந்த டி இப்போ இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும். டிடி எப்படி எழுதுவீங்க? டிடி எப்படி எழுதுவீங்க? டியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்சிவி டிடி, ஐடியல் கேஸ். ஓகேவா? கரெக்டா இல்லையா? சரியா? இப்போ என்னும் ஜீரோவா இருக்காது, சிவியும் ஜீரோவா இருக்காது, டிடி மட்டும் தான். இப்போ டிடி எப்படி எழுதுவீங்க? இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் எழுதலாமா? ஓகேவா? ஈக்குவல் டு 0ன்னு எழுதலாமா? சரியா? இப்போ இந்த கொண்டு வந்துச்சுன்னா டிஐ ஈக்குவல் டு டிஎஃப்னு எழுதலாமா? டிஐ எவ்வளோ? 298. அப்போ டிஎஃப்பும் 298. அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். சிம்பிள் லாஜிக் தான், ஆனால் எப்படி வந்து சுற்றுது பார்த்தியா? ஐ வில் பி ஹேவிங் ஏ க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் க்ளோஸ்டாக வச்சிருக்கேன், இன்சுலேஷன் வச்சிருக்கேன். அப்போ ஹீட் வெளியிலையும் போகாது, உள்ளேயும் வராது. அப்போ டிக்யூ 0. நீ கம்பார்ட்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்ட, உள்ள எதுவும் பிஸ்டன் இல்லை, ஒன்றும் ஒர்க் இல்லை. அப்போ எப்படி ஒர்க் நடக்காது? அப்போ டிடபிள்யூ 0. ரிமைனிங் இருக்கிறது டியூ. டியூ எப்படி எழுதுவாங்க? ஐடியல் கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டான், என்சிவி டிடி. சரி, அதில் என்னும் சிவியும் 0வா இருக்காது. அப்போ டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. டிடியை வேற எப்படி எழுதுவாங்க? இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர். அது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணினா சேம் டெம்பரேச்சர் வில் பி 290. ஸோ நான் சொல்கிற ஹிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் சைடில் எழுதிக்குங்க. அதெல்லாம் நான் போர்டில் எழுதிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஏன் டியூ 0, ஏன் டிக்யூ 0, ஏன் டிடபிள்யூ 0? ஏன்னா உள்ள ஒர்க் நடக்கலை. ஸோ இதெல்லாம் நீ எழுதிட்டா மட்டும்தான் உனக்கு நான் நாளைக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறப்ப புரியும். இதுதான் மக்கப் பண்ணிட்டு தான் போகிற மாதிரி வரும். ஸோ எல்லாமே நோட்ஸ் வந்து போர்டில் இருக்காது, எதிர்பார்க்காத. நோட்ஸ் நீயா ப்ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணு. ஸோ கொஷின்ஸ் இது மாதிரி தான் இருக்கும், சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் தான். ஆனால் எல்லா ஃபார்ம்லாம் உனக்கு தெரியும். பட் அது எங்கே எந்த டைமில் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கிறது நீ தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.